Welcome students in the second part of the third lesson, Properties of Natural Resources. Students, in the last video we have learned about air. We also learned some properties of air. Now today we are going to learn some more properties, so first watch the video carefully. Children, where there exists a difference in air pressure at two different places, the air starts flowing from the place of higher pressure to the place of lower pressure. At such time, we feel a breeze or a wind blowing. Thus, winds are an effect of the difference in air pressure. Okay, we call it as a breeze or a wind blowing. पहा मुलांनो, जेव्हा दोन ठिकाणच्या हवेतल्या दाबामध्ये फरक पडतो तेव्हा हवा जास्त दाबाच्या ठिकाणापासून कमी दाब असलेल्या ठिकाणी वाहू लागते. अशा वेळी आपल्याला वारा सुटल्याचे जाणवते, म्हणजेच हवेतल्या दाबात पडलेल्या फरकाचा परिणाम म्हणजे वाहणारे वारे होय. Take ice cubes in a glass up to 3/4 of its height. Okay. Now observe what happens. How did the water droplets appear on the outside of the glass? Due to the ice cubes in the glass, the air surrounding the glass cools down. As the water vapor in this air cools down, it condenses and gets transformed into water. It is this water that collects on the outer surface of the glass. Okay. Children, as the water vapor in this air cools down, it condenses and gets transformed into the water. पहा मुलांनो, एका ग्लासमध्ये आपण काही बर्फाचे खडे घेतले. ग्लासमध्ये बर्फाचे खडे ठेवल्याने ग्लास भोवती असलेल्या हवेला थंडावा मिळतो. हवेमध्ये बाष्पाच्या रूपात असलेल्या पाण्याला थंडावा मिळाला की विशिष्ट तापमानाला त्याचे संघनन होते. संघनन म्हणजेच कंडेन्सेशन, आणि त्यामुळे बाष्पाचे रूपांतर पाण्यात होते आणि हे पाणी ग्लासच्या बाहेरील पृष्ठभागावर जमा होते. The level of the humidity is different in different places. Similarly, the humidity levels also changes from time to time during the period of a single day. The level of humidity of air is determined by its capacity to hold water vapor. During the night or at dawn, when the temperature of air is low, its capacity to hold the vapor is less. At such times, the excess vapor is transformed into water droplets. That is what we call dew. पहा मुलांनो, हवेतल्या आर्द्रतेचे प्रमाण वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळे असते. त्याचप्रमाणे दिवसभराच्या कालावधीतही हवेतल्या आर्द्रतेचे प्रमाण हे बदलते. हवेतल्या या आर्द्रतेचे प्रमाण हे तिच्या बाष्प धरून ठेवण्याच्या क्षमतेनुसार ठरते. रात्री किंवा पहाटे जेव्हा हवेचे तापमान कमी असते तेव्हा तिची बाष्प धरून ठेवण्याची क्षमता ही कमी होते, आणि म्हणूनच अशा वेळी हवेतल्या जास्तीच्या बाष्पाचे पाण्याच्या थेंबात रूपांतर होते. यालाच आपण दवबिंदू असे म्हणतो. म्हणून लक्षात ठेवा, the excess vapor is transformed into water droplets. This is what we call dew. In the afternoon, when the temperature of the air is high, the capacity of the air to hold the moisture also increases. दुपारी जेव्हा हवेचे तापमान वाढलेले असते तेव्हा हवेची बाष्प धरून ठेवण्याची क्षमता सुद्धा वाढते. Then, compared to its full capacity to hold water, the proportion of moisture in the air is less and we feel that the air is dry. हवेच्या क्षमतेच्या मानाने हवेतील बाष्पाचे प्रमाण कमी होते आणि अशा वेळी आपल्याला हवा कोरडी असल्याचे जाणवते. The proportion of water vapor in the air is high during the monsoons and in coastal areas. So, we feel dampness or humidity. पावसाळ्यात तसेच समुद्रकिनारी हवेतल्या बाष्पाचे प्रमाण भरपूर असते
आणि अशा वेळी आपल्याला दमटपणा जाणवतो. स्टुडंट्स, नाव वी आर गोइंग टू लर्न सम मोर प्रॉपर्टी ऑफ एअर थ्रू दिस ॲक्टिव्हिटी. सो वॉच दिस व्हिडिओ केअरफुली. Children, we will do one more activity. Dip an uncorked inverted empty bottle in a slanting position into the water in a wide container. What do you observe? You can observe bubbles near the mouth of bottle and water is filled in it. Means air from the bottle come out in the form of bubbles and the space in the bottle is occupied by water. Let us do one more activity. What changes take place in a balloon on filling air in it? The air is filled in the balloon and it takes the shape. We come to know from the activities above that air has properties like occupying space, having a certain volume, having mass and weight. So, from these activities, we learned air has properties like occupying space, having a certain volume, having mass and weight. Air is a mixture of very fine particles of some gases, dust, smoke and moisture. When rays of light fall on these minute particles, the particles spread the light in all the directions. This natural phenomena is called scattering of light. Students, always remember, when rays of light fall on the minute particles of air, the particles spread the light in all the directions. This natural phenomenon is called scattering of light. पहा मुलांनो, जेव्हा प्रकाश किरण हे हवेतील सूक्ष्म कणांवर पडतात तेव्हा ते प्रकाशाला सर्व दिशेने विखुरतात आणि या नैसर्गिक घटनेस आपण प्रकाशाचे विकिरण म्हणजेच स्कॅटरिंग ऑफ लाईट असे म्हणतो. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टेम्परेचर रेग्युलेशन. स्टुडंट्स, द अर्थ रिसीव्स एनर्जी फ्रॉम द सन. दिस एनर्जी इज रिफ्लेक्टेड बाय द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ हीट. पृथ्वीला सूर्याकडून ऊर्जा मिळते. ही ऊर्जा पृथ्वी उष्णतेच्या रूपात परत फेकते. The constituents of air surrounding the earth, such as water vapor, carbon dioxide, absorb a part of this heat and give it to the other constituents of air. पृथ्वीभोवती असलेल्या हवेतील बाष्प, कार्बन डायऑक्साईड यासारखे घटक या उष्णतेचा काही भाग शोषून घेतात व तो इतर घटकांना देतात. The earth's surface remains warm and thereby becomes suitable for the living world on the earth. त्यामुळे पृथ्वीचा पृष्ठभाग हा उबदार राहतो आणि पृथ्वीवरील जीवसृष्टीला अनुकूल होतो. If there were no air on the earth, the average temperature of the earth's surface would have been very low. पृथ्वीवर हवाच नसती तर या पृथ्वीच्या पृष्ठभागाचे सरासरी तापमान खूपच कमी झाले असते. And so, this is the temperature regulation or temperature control. Now we are going to learn about transmission of sound. All the sounds that we hear reach us through the surrounding air. The density of air also changes due to change in its temperature. पहा मुलांनो, आपल्याला ऐकू येणारे सर्व आवाज हे भोवतालच्या हवेतून आपणापर्यंत येऊन पोहोचलेले असतात. तापमानातील बदलामुळे हवेची डेन्सिटी म्हणजे घनता सुद्धा बदलते. इन विंटर द डेन्सिटी ऑफ द एअर इन्क्रीजेस अँड वी कॅन हिअर द व्हिसल ऑफ अ डिस्टंट ट्रेन क्लिअरली अर्ली इन द मॉर्निंग इन विंटर. थंडीत पहाटे दूरच्या आगगाडीचा आवाज स्पष्ट ऐकू येतो. यावरूनच आपल्याला असे समजते की ध्वनीचे प्रसारण होण्यासाठी हवेचा माध्यम म्हणून उपयोग होतो. एअर इज युजफुल medium for the transmission of sound. So students, in this video we learned about winds, condensation, humidity of the air, the meaning of dew, scattering of light,
temperature regulation, transmission of sound. I think you have understood all these concepts. Thank you.